Well, so let's start off. Question number 10 এর আগে কারো কোনো ডাউট আছে? হ্যাঁ? 7 is a doubt. Okay. Question number 7 says a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Remember, non-uniform cross section. What do you mean by that? Cross section area is given by A. That means the value of A is changing. A এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করছে, সব জায়গায় ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা সেম নয়, ঠিক আছে? স্টেট which of the quantities, মানে quantities, current density, electric field and drift velocity remains constant. কি দেওয়া আছে? current density, electric field or drift velocity. First, current has to remain constant. Why? Because it is the same conductor. It does not matter if it is uniform or non-uniform. It is the same conductor, so the same amount of current has to pass through all the points. Some pointed through the same amount of current pass করতেই হবে. If the current is constant, can the current density be constant? Current density কি constant থাকতে পারবে? না, কারণ আমরা জানি J is equal to I by A. তাহলে I যদি constant থাকে, A যদি চেঞ্জ করতে থাকে, তাহলে obviously current density will not remain constant. It will not remain constant. What about electric field? Electric field টা constant থাকবে না? কেন হবে না? Electric field constant কেন হবে? Inversely proportional to the current টা তো constant. কি অসুবিধা আছে? কি হবে? কি বলেছে এটা? মানে স্যার the current A electric field is inversely proportional to A. এটা কি করে পাচ্ছি আমরা? হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু কি করে electric field is inversely proportional to A, এটা কি করে বেরোচ্ছে? খুব সিম্পল, দেখো B is equal to R into I, ভুলে গেলাম কি আমি? ঠিক আছে, R টা কি rho L by A, তাই তো? তাহলে V by L equal to rho I by V. What is V by L? Right, E equal to dVdr, right? Potential difference by length মানে হচ্ছে electric field. So electric field is equal to rho I by V. Now rho is density which remains constant. Sorry, resistivity. Really sorry. Rho is resistivity which is a constant for a material. I is also constant, we have seen. And area of cross section is changing, and it is inversely proportional, so obviously electric field is also changing. Electric field now change. Yes, it will be very. What about drift velocity? Drift will constant. It will change. Can so like we have seen Vd equal to Vd formula. What is drift velocity formula? Equal to I by NA. So we know I is constant, N is constant, C is also constant. So obviously it is inversely proportional to area of cross section. So if the area of cross section changes, drift velocity will also change. Is that clear? Question number 7 done. Next question. 10. Acha. 10টা একটা খুব কমন কোশ্চেন, খুব জেনারেল একটা কোশ্চেন আর কি, এটা আমরা হয়তো ক্লাস 10 এ অনেকে করেছিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 10টা কি বলেছে আমরা দেখো, স্টার্ট করবে। কোশ্চেন নাম্বার 10টা বলেছে যে a wire has a resistance capital R. A wire has got a resistance of capital R. This is question number 10. What will be its resistance if it is doubled on itself? Doubled on itself মানে এটা ছিল রেজিস্ট্যান্স, আমরা এখান থেকে ফোল্ড করেছি, we have fold করে কি করেছি, এরকম ভাবে বানিয়েছি, লাইক আ ওয়্যার, একটা ওয়্যারকে মাঝখান থেকে যদি ফোল্ড করে আমরা দুভাঁজ করি, that is called doubling on itself. So if it is doubled on itself,
what will be the new resistance between the two ends of the wire? A8 আর A8 এর মধ্যে resistance এর একটা কথা। area will double, length will become half. See, এখানে length যদি L হয়, this length will be and এখানে যদি area of cross section A হয়, এখানে we have bent it, so obviously the wire has become more thick, that is area of cross section has doubled. তাহলে this area of cross section is তাহলে R dash will be rho L by 2 L by A na by 2A, so that is 1 by 4 into rho L by A আর আগের R টা কত ছিল rho L by A, so you can say R dash by R is equal to 1 by 4. So R dash is equal to 1 by 4. R by 4. এটা কি করে পেলাম? এইটা এটা ডিভাইড করলাম, হ্যাঁ এটা ইকুয়েশন 1, this is equation 2. I just divided 1 by 2. Sorry, 2 by 1. হ্যাঁ সেটা করলে হবে। Dividing 2 by 1. R dash by R equal to 4 R by 2. ঠিক আছে? আচ্ছা, the same sum এত কিছু না করে আরেকটা ইজি মেথড ছিল, বলবো? আরেকটা ইজি মেথড জাস্ট দু লাইনে হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে এটা পুরোটা রেজিস্ট্যান্স আপ, সো ইফ আই ব্রেক ইট আপ ফ্রম দ্য মিডল, তাহলে এক একটা পার্টের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? R by 2 R by 2. So can I say this combination is nothing but two resistors of resistance R by 2 and R by 2 connected in parallel, right? তাহলে R by 2 parallel connect করা থাকলে 1 by R dash equal to 2 by R plus 2 by R, that is so R dash equal to R by 2. Just one. Could you visualize it? So wherever a wire is bended on itself, it means the resistance will become 1 by 4 times the original resistance. Part B, it is stretched so that its length is doubled. Now, that is not said. Right. Whenever it is mentioned that it is stretched money, you have to keep it in mind that if the wire is stretched, its length increases, but cross section area decreases. How would you understand? How would it decrease? কতটা decrease করবে কি করে বুঝবো? मतलब कैसा? वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ तो ये 4 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा। उसकी रेशियो मल्टीपल में। कैसे पता चला ये? Because the volume is assumed to be constant. ठीक है? The volume is assumed to be, that means A1 into L1 has to be equal to A2 into L. Okay, so if the initial value R is equal to rho L by A, okay, and it is mentioned that L2 is equal to how much? Stretch to double, মানে 2L1. ঠিক আছে? আচ্ছা একটা কাজ করি, একটা জেনারেল ফর্মুলা করা যাক। Let's generalize this. NL1. তবে n এর জায়গায় 1 2 3 4 যা কিছু করে পুট করে। ঠিক আছে? A wire is stretched n times of its original length. এরকম হয়ে গেল। Let a wire be stretched to n times of its original length. ताले L2 by L1 is equal to how much? और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है? L2 by L1 is equal to A1 by A2. तो क्या हम बोल सकते हैं कि therefore A1 by A2 is also n? हाँ ना बोलते हैं क्या? ना बोला है क्या? ताले therefore R2 equal to rho L2 by A2 हाँ ना তাহলে আচ্ছা এখানে আগে একটা জিনিস ছোট্ট ভুল করেছি, সেটা হচ্ছে একটু সাবস্ক্রিপ্ট করে দিতে হবে। ম্যাটেরিয়ালটা সেম থাকছে, রো উইল রিমেইন সেম, L1 A1 সরি এটা A1 সরি এটা হচ্ছে R1 রো L1 বাই A1, R2 রো L2 বাই A2, কারেক্ট? তাহলে যদি ডিভাইড করে দিই 2 বাই 1 what do I get?
dividing 2 by 1 r2 by r1 কি আসবে বলতে কথা রো রো ক্যান্সেলস L2 A1 by L1 A2 তাই আসবে কি হ্যাঁ এবার আপনি ঝটপট বলতে L2 by L1 কত L2 by L1 হচ্ছে n আর A1 by A2 that means R2 equal to this is the general formula for stretch. So if it is stretched to double means the resistance will become 4 times. If it is stretched to 3 times the resistance will become oh no stretched to double এটা ডাবল আছে তাহলে 4 times আর পরেরটা radius is half সেটা একটু ঝামেলা হবে কেন B part 2 কি বলেছে radius is half মানে হচ্ছে r1 by r2 is equal to 1 by 2 ঠিক বলেছে আমি না ভুল বললাম এটা radius ডাবল হয়ে গেছে 2 by 1 r1 by r2 equal to 2 by 1 ঠিক আছে তাহলে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন তো আমরা কি করে কনসিডার করি a1 by a2 হয়ে যাবে pi r1 square by pi cancels it is r1 by r to the that is 2 whole square which is 4 right তাহলে a1 by a2 যদি 4 হয় we can clearly say l1 by l2 l2 by l1 is also 4 তাহলে কি হবে r2 by r1 will be equal to l2 by l1 into by a2 l2 by l1 হচ্ছে 4 a1 by a2 হচ্ছে 4 16 so r2 equal to 16 clear তাহলে রেডিয়াসের রেশিওর সঙ্গে এটার যদি আমি একটা জেনারেল রিলেশন বানাতে চাই তাহলে r2 will be equal to m to the power 4 into r ক্যান্সেল বাই 2 ছিল বলে এটা কত হয়েছে to the power 4 to the power 4 হলে 16 ঠিক আছে so m to the power 4 so if the radius is made 2 times তাহলে 16 হলো 3 times হলে কত হবে 81 times the distance. Anyhow, that's it. Next question number 10 done. Next question also बोलबे 12 में क्या हुआ देखते हैं question number 12 quickly question number 12 की बोले से says the following table gives the length of 3 copper rods, their diameters and potential difference between their ends. Rank the rods according to the magnitude of electric field within them. একটু আগে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কি বার করেছিলাম বলতে E is equal to rho I right এটা কি ছিল electric field equal to rho I by A. Rho is the resistivity, I is the current and A is the area of cross section. Right? In here, for the first case, E1, first rod, the length is L, diameter is 3D. So L length কতটা হবে তার উপর ডিপেন্ডই করছে না ইলেকট্রিক ফিল্ড। কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করছে আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের উপরও ডিপেন্ড করছে না হ্যাঁ কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে আচ্ছা তাহলে না এই L D আর রো এর PD across এর ভ্যালুটা নিয়ে আসতে হবে আমাদের E is equal to what B by L right E is equal to B by L তাহলে এর উপর ডিপেন্ড করবে right this is the easier way to do that electric field equal to potential difference by length এটা করলে আরো ইজি করতে পারবো এই ফর্মুলা দরকার নেই কারণ এখানে আমার কারেন্ট ভ্যালু বার করতে হবে ভ্যালু বার করে আবার এখানে আসতে হবে করার দরকার নেই ইউজ দিস ফর্ম
this will be easier to get rid of. E1 কত হবে potential difference কত আছে b আর length কত আছে l E2 কত হবে potential difference কত আছে 2b আর length আর E3 কত হবে potential difference 2b আর length 3 তাহলে কি করতে হবে আমাদের rank the rods according to the magnitude of electric field within them তাহলে কোনটা বেশি হবে দেখো এটা সেম total cancels b by n আর এটা 2 by 3 মানে এটা কম তাই তো তার মানে E1 equal to E2 is greater than E2. This is the ranking for the electric fields. अच्छा second point क्या है well current density is what J is equal to I by A and I is equal to B by R ठीक है B को डायरेक्ट सिग्मा इनटू ए हां मतलब कंडक्टिविटी हो जाएगा हां तो वो तो सेम ही होगा ना नॉर्मल वाला सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तो डायमीटर गिवन है तो इसका कितना बड़ा डायमीटर है हां সেটা করা যেতে পারে ऐसे করা যেতে পারে हां इनफैक्ट আমি স্পাই করতে যাচ্ছি সো J is equal to R আর R টা হচ্ছে 1 by r B আমাদের দেওয়া আছে এটা একটু ইজি হবে না see the values are given তাহলে আমাকে স্কয়ার করতে হবে J is equal to I by A I হচ্ছে B R into A আর B by R R টা হচ্ছে rho L by A তাহলে A আর A ক্যান্সেল হয়ে যাবে কে পড়ে থাকবে B by rho L এবারে B by L এটাই তো E ছিল রোটা কনস্ট্যান্ট রেসিডিউটি কনস্ট্যান্ট তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের যা রেশিও আসবে current density of same ratios. That means J1 is equal to J2 is greater than J3. ঠিক আছে? Is that clear? কেন দুটো সেম হলো বোঝা যাচ্ছে? কেন এখানে E by rho E আসছে রোটা সমান জন্য কনস্ট্যান্ট that is clear. The drift speed of the electrons through them drift speed of the electrons क्या है VD equal to कितना NAE VD equal to I right NAE VD ठीक है I equal to NAE VD so VD is equal to I by and I by A is what? J. Current density J. Then it will be equal to J by N into E. Now N is the number of electrons per unit volume that is constant and E is the charge of one electron that is also constant. তার মানে এখানে তাই হবে কি হবে VD1 is equal to VD2 is greater than VD3. হয়েছে is that clear এটা বোঝা যাচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন কোনটা আছে এটা বলবে আমায় 14 আচ্ছা একবার দেখে লিখে কোশ্চেন নাম্বার 14 দেখে আপনারা দেখে নাও যান চটপট কোশ্চেন নাম্বার 14 টা কি বলেছে সামথিংয়ের আনসার গুলো কি মিলেছে নাকি অন্য কিছু এসেছিল अच्छा এবারে নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোশ্চেন নম্বর 14 this is a little different one you have to use a little bit of calculus over here 14 টা বলেছে that current density across a cylindrical conductor of radius r varies in magnitude according to the equation J
J equal to J naught into 1 minus R by capital R. Small r represents the radius at any portion. ठीक है, जे कोनो point. Thus the current density is maximum at the axis and decreases linear to 0 at the surface. Calculate the current in terms of J naught and the conductor's cross section. It's given that conductor's cross sectional area is pi capital R square. Even in this step here to go there. If this is a conductor, cylindrical conductor, then this formula suggests that at the center থেকে আমরা গ্র্যাজুয়ালি দূরের দিকে যাচ্ছি একটা রেডিয়াস আছে, ঠিক আছে? একদম এন্ড অবধি যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল। তাহলে at the center the value of smaller will be how much? 0. তাহলে যদি r এর জায়গায় 0 বসাই, c you get j equal to 0. That means the current density is maximum at the center. এবারে সেন্টার থেকে পেরিফেরি দিকে যে গ্র্যাজুয়ালি আমরা প্রসিড করলে when we reach capital R small r equal to capital R, then capital R cancel over it কত হবে? 1 minus 1 0. So the current density near the surface is 0. Correct. কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের কি বার করতে হবে? ক্যালকুলেট দ্য কারেন্টটা বার করতে হবে। প্রবলেমটা কোথায় ফেস করছি আমরা? আমরা যদি পুরো এরিয়াটা ভাগ করি ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা, দ্যাট ইজ পাই ক্যাপিটাল R স্কয়ার, সেটার সঙ্গে কারেন্ট ডেনসিটি মাল্টিপ্লাই করে দিলেই we get the current. But the problem is current density is not constant, it is variable. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? I have to take a radius r and draw a small ring of radius smaller and external thickness dr. Yes, radius smaller, thickness dr. Find out the current through this elemental cylinder and then we have to integrate it over the whole cross section. Okay, write this down. Let us consider an elemental cross-sectional ring. Let us consider an elemental cross-sectional ring Let us consider an elemental cross-sectional ring of radius small r and thickness dr. Radius smaller and thickness dr. Alright? Then can you tell me what is the area of cross section of this circular ring? By this time you have done this a lot of time. Therefore, surface area of this ring part is dA equal to 2 pi r dr. You remember this? 2 pi r is the circumferential length into thickness gives you the area of that shaded region area, right? Therefore, current through the elemental part di is equal to কি হবে? না, integration না, di will be di is the area through only this small, di is the current only through this small area. So how do you find out the current? When you know the current density and area, current density multiplied by the area, right? J into dA, right? So di is equal to J क्या है? J naught into R by capital R, and dA is what? 2 pi r dr. So how do you find out the total current? This is the small amount of current. The total current is integration of this. So I is equal to integration of this expression, J naught into 1 minus R by capital R, 2 pi r dr, from where to where? 0 to capital R, center to periphery. Yes? Now, you know what? For an integration, all the constants first come out of integration. So
that is j naught 2 pi. 2 pi j naught, they will come out of the integration. তাহলে কে কে পড়ে থাকবে 1 minus small r by capital R into r dr. 0 থেকে কত অবধি ক্যাপিটাল R doing the integration above. এটা লেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই সবার, এটা লিখছি। If we do the integration, what do you get? Therefore I is equal to, there is a minus sign out here, you split up the integration. যেখানে প্লাস মাইনাস সাইন থাকে ডিফারেন্সিয়েশন যেমন আমরা স্প্লিট আপ করি, ইন্টিগ্রেশনও স্প্লিট আপ। তাহলে স্প্লিট আপ করলে কি হবে 2 pi j naught for bracket open integration of 0 to r r dr, কি বলছি আমি r dr মাল্টিপ্লাই করব, আর এটার সঙ্গে r dr মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে মাইনাস 0 to r r square by capital R dr. Did I do it correctly? So r dr কে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে r square by from 0 to r minus, এটা একটা constant, we can take the constant out, r square को इंटीग्रेट करने से r cube by 3 0 2 pi j naught, এখানে ক্যাপিটাল R বসালে ওই r square by 2 আসবে minus 1 by r into r cube by 3. Yeah. But this will be 2 pi j naught, या r square हो जाएगा, r by 2 by 3 तो एलसीएम होगा इसकी 6 होगा, और इधर 3r square minus 2r square. So you can obviously cancel out this 2, and this will be pi j naught r square by इसलिए कंफ्यूज हो गया। सो जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस या माइनस रहने से मींस स्प्लिट इट अप, वैसे ही स्प्लिट अप करें। ठीक है सर, कोई क्वेरी है एनीवन? इज दिस क्लियर? हो जाएगा चलेगा। सो द आंसर इज 3 pi j naught r square by 3. वेल अच्छा, এবারে আমাকে দুটো জিনিস একটুখানি বলো ঝটপট। অফ দ্য রেকর্ড।